ഇന്ത്യ ചൈന ബന്ധം വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നുപോവുകയാണെന്ന് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചൈന ഇന്ത്യയുമായുള്ള കരാറുകളും ധാരണകളും ലംഘിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നതെന്ന് സൂചിപ്പിച്ച് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഡോക്ടർ എസ് ജയശങ്കർ യുകെയിൽ നടക്കുന്ന ഗ്ലോബൽ ഡയലോഗ് സീരീസ് വെർച്വൽ സംഭാഷണത്തിലാണ് കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള നിലവിലെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിരവധി വർഷങ്ങളായി ചൈനീസ് സൈന്യത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം യാതൊരു വിശദീകരണവുമില്ലാതെ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിക്ക് സമീപം അനാവശ്യമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വികസിക്കുന്നതിന് അതിർത്തിയിലും അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലും സമാധാനം കാത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് തികച്ചും അനിവാര്യമാണെന്ന് ചൈനയെ വളരെ വ്യക്തമായി ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. The relationship right now is going through a very difficult phase. It's going through a very difficult phase because in violation of agreements and understandings of many years, the Chinese have deployed a very large part of the military on the and close to the line of actual control and without explanation. And they continue to be there close. I mean, it's now a year from when it began, and we made it. And their actions have disturbed peace and tranquility in the border areas. We saw bloodshed there last June, unfortunately, after 45 years. So we've been very clear with the Chinese that you can't, peace and tranquility on the border and the border areas is absolutely essential for the development of our relations. I can't have, friction, coercion, intimidation, and bloodshed on the border, and then say let's have a good relationship with the in other domains. So it's not realistic. But when it comes to and that's something we have maintained. We are discussing with the Chinese. We've made some progress in some areas. The disengagement progress. Some areas that's still an ongoing discussion. But we haven't come to the de-escalation part of it, which will follow only after disengagement is done. മെഡിക്കൽ ഓക്സിജന് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യകത ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ ഏറെ ഉയരുകയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഈ ആവശ്യം നിറവേറ്റേണ്ടത് സർക്കാർ എന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ബാധ്യതയാണ്. വ്യാവസായിക ഓക്സിജനെ മെഡിക്കൽ ഓക്സിജനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉൽപാദന രീതികൾ മാറ്റാൻ രാജ്യത്തെ വ്യവസായ ലോകം കിണഞ്ഞു പരിശ്രമിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. There's a huge demand for oxygen. Now, medical oxygen demand, so that people have a sense of the problem, has gone up from a little more over 1,000 metric tons consumption to something between 7,500 to 8,000. So you have a 7x, 8x increase in demand, and it's my obligation as government to meet it. I have to move heaven and earth, but I have to meet it in some way. And we are seeing, today, if you follow, for example, what's happening on the oxygen situation, that we've encouraged businesses to sort of change their production practices to free up oxygen, industrial oxygen, and convert it into medical oxygen. We're running trains. The Piyush Goyal ji is running oxygen expresses so that oxygen comes to the population centers, because the production centers are very distant. Even the tank, when you speak about health infrastructure, we had even oxygen tanker shortages, because if you look at the sort of the total fleet of India, it's really very, very small. I think there were about 1,200 tankers. Now we've tried to convert the nitrogen and argon tankers into oxygen tankers. We've been trying to purchase tankers from abroad and tanks from abroad. In fact, right now, that's really what my missions are doing. ഞങ്ങളുടെ വാക്സിൻ ഉൽപാദന സാഹചര്യം മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോവിഷീൽഡ് ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത് ഓക്സ്ഫോർഡ് ആസ്ട്രാസെനക്ക വാക്സിനാണ്. ഇത് ബ്രിട്ടീഷ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വാക്സിനാണ്. നിർമ്മാതാക്കൾ ഇന്ത്യയെ കാര്യക്ഷമമായ ഒരു ഉൽപാദന വേദിയായി കണ്ടതിനാലാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.